South America staged the first 5 tournaments, and in 1954, it headed to Rio de Janeiro. Minha história, ela começa no basquetebol brasileiro aos 16 anos de idade. Ótimo. Quando eu fui convocado pela primeira vez para uma seleção brasileira. O Mundial de 54 foi a seguir. Brazil would win silver that year. The Philippines finished 3rd, the greatest World Cup performance by an Asian nation, while the USA took their first gold. Ali nós fomos pela primeira vez vice-campeão do mundo. Que ninguém dá valor, né? Que nesse país quem é vice é primeiro dos últimos, né? Brazil would win gold in Chile 5 years later. The outstanding team, though, was the Soviet Union. They defeated both Brazil and the USA and seemed unstoppable. Na fase final, o Brasil, agora no primeiro ou segundo, ele perde para a União Soviética. Só que o jogo seguinte da União Soviética era contra Taiwan. Taiwan que jogou como sendo uma FIBA, registrou como sendo China. Veio uma ordem do Kremlin dizendo que a União Soviética e a Bulgária não jogariam frente à China nacionalista. Eles não ganharam pontos. Como eles não ganharam pontos, eles caíram de posição. A história foi por causa de uma briga política no Brasil, mas a gente aqui esqueceu isso. Como aqui só interessa o ser campeão, então a gente não tinha nada. Esse título do basquete muda a cabeça da torcida brasileira. The tournament returned to Rio in 1963, where Marquez and Brazil claimed a second world title. The edition also marked the dawn of a new era. For the first time, both the Soviet Union and Yugoslavia would medal, an unforgettable experience for a Yugoslav great. Moram reči, da bolj se spominjam leta 1963 v Rio de Janeiro, ker tam smo pa enostavno igrali, mi smo se igrali košarke, nismo imeli nobenega pritiska, da moramo zmagovati. Premagali smo vse nasprotnike, razen Brazilce. Só que ali nós ganhamos deles e terminamos invicto. Nismo imeli nobene možnosti, mislim, da je bilo celo 20 košev razlike, samo to je bil za jugoslovansko reprezentanco prvi in najboljši uspeh. Aí não deixamos margem para nenhum tipo de comentário negativo. Ali nós ganhamos de fio a pavio. The tide was turning. Uruguay staged the 1967 tournament, and it was the European nations that dominated. The continent's best were the Soviet Union, who had won the last 5 European championships. The jewel in their crown was Modestas Paulauskas. Žinot, kaip Tarybų sąjungos sportininkai, kai nuvažiuodavo į užsienio šalis, taip toliau, tokie laisvi pasivaikščiojimai ar ekskursijos į kažkokios tai miestai, taip toliau, buvo labai konservuotai viskas būdavo. Buvom mes tokie, kaip sakant, truputį kažkokie kitokie. Legendary Soviet coach Alexander Gomelsky was in charge, and only Yugoslavia could keep pace. Their rivalry was growing with every tournament. Aš prisimenu jį puikiai, nes Europoje visą laiką mums tekdavo, pačios svarbiausios rungtynės būdavo Europoje su Tarybų sąjunga Jugoslavija. Borba je bila vedno, Sovjetsko zvezo je bila vedno na nož in komovci so peli. Kaip sakant, duodu į veidą, oj, atsiprašau, aš netyčia. Vračamo nasprotniku z isto mero, kot on dela proti tebi, ne.
Ivo Daneu was named MVP, but it was the Soviets who took gold. Aged just 22, Pulauskas was now a world and European champion. Kaj ima srečo, da lahko hodim. Ja, lepo je priti zopet v halo Tivoli, ki je leto 70, skoraj 50 let od tega. In 1970, the tournament left South America for Yugoslavia. Ljubljana's Tivoli Hall staged the final round. And after back-to-back silver medals, the pressure was on the hosts and their local boy. Koncem, ker sem se tistega leta januarja poškodoval stegensko mišico, se mi je natrgala 4 centimetre pa do polovice. In potem so rekli, če jaz ne bom igral, da bodo ljudje se obrnili proti nam. In sem bil v ekipi, kot bi rekel, ena povezava med trenerjem in igralci. Daneu was one of the greatest Yugoslavian sportsmen of his generation. Blind in one eye throughout his career, Daneu had won 6 international silver medals before 1974, but never a major gold. Playing on his home court, that was about to change. Takrat se je pokazalo, da bo odločila tekma proti Združenim državam Amerike. In v športu moraš imeti malo športne sreče. In takrat se nam je zdelo, da smo, ne vem, na loteriji dobili ne vem koliko milijonov. Sekundi do kraja, 4, 3, 2, 1, kraj. Jugoslavija je pobjedila Sjedinjene Američke Države sa 70-63. In žal ne morem več vršiti na koš. Mi smo bili generacija, ki smo utirali pot v razvoju jugoslovanske košarke. Lepo smo igrali. Publika je bila polna, cela dvorana, navdušeni, ploskali. Recimo zanimivo je, da so gledalci, da so si izmislili parolo, ki je Luna vaša, zlata naša. Američani so namreč eno leto prej stopili na Luno. Euforije, veselja in navdušenja. Daneu called time on his career shortly afterwards. He did so having captained his nation to its maiden world title. Okay. The Soviet Union only managed bronze, and as the 1974 tournament approached, they had surrendered a run of 8 consecutive European golds. Jau mes 74 iš karto atrodo laiko nedaug. Tačiau, nežinau, iš viso aš turiu prisiminti tai, kad Tarybų Sąjungoje tokie mes turėjom kažkokį tai charakterį. Their squad in Puerto Rico featured Alexander Belov and his namesake Sergei, once voted FIBA's greatest player of all time. Pulauskas remained their captain. Žinot, aš jaučiausi pagertas. Aš rasdavau tokią bendrą kalbą ir niekada negalvojau, kad aš jau kapitonas, aš galiu ten aukščiau galvą iškelti. Man atrodo, kad aš dirbau savo darbą. The Soviet Union began by defeating Central African Republic by 92 points, the greatest margin of victory in any World Cup game. It led to a decider with the USA, as both nations bid for a second world title. Aišku, mes žinojom jų kainą, kaip sakant, kas čia per varžovas, taip toliau.
būdavo ypatingas pasiruošimas, nes mums su amerikiečiai žais būdavo ypatingai sunku. Galbūt kiekvienas turi žinoti savo, kaip sakant, vertę savo kainą ir su kuo žaidžia. The Soviet Union were world champions again. For Modestas Palauskas, Lithuania's Sportsman of the Year a record 7 times, this was the last international medal of his stellar career. Principe, aš jau nuo 6 metų pradėjau tą. Tai yra pasaulio čempionatas Urugvajai, Montevideo, 67 metai. Dar atsimenu, žinote, treneris mano Klaipėdoje pirmas Knaščius. Sako, kai pasieksi tinkliuką, tada aš jau paimsiu tave į sporto mokyklą, žinai. Ir štai paskutinis pasaulio čempionas. Tai prasideda ta meilė ir taip toliau. Čempiono medalis yra Puerto Riko, tai yra 70-74 metai. Šitas dalykas yra tikrai, jeigu tikra meilė, tai jinai tikrai nepabos. Tai visas mano turtas. Nei antros, nei trečios, jinai yra, sakant, pirma ir paskutinė.